Hello everyone. Greetings to all from Bangladesh. The sky of poetry is one. Though the poets come from different countries, but the tone of poetry are same. From 8 countries of 9 poets are participating today. I am Toufiq Zohur as a host. Now I am declaring today's honorable poet's name. First of all, I am going to introducing one of the important poetess who is from Bangladesh. She is Shanta. She is the eminent poetess, and she is a popular, and she is the generations of 90s. She is also ACS story writers and novelist. She is currently working as a professor of Bangla at Yunnan Minju University in China. Recently, she is working a senior journalist in Dhaka Bureau of China Media Group. She started writing oral poetry from the age of 3. Her first book of teenage poetry was published in 1979 at the age of 9. The name of the book is Gravity. After the book was published, on the time the UN Secretary General Kurt Wildheim and Indian Prime Minister Mrs. Indira Gandhi and many other celebrities from around the world wrote letters praising the book. So far, 12 books, including 5 books of poetry, have been published by Santa Maria. History and mythological theme finds her poem. Now coming Santa Maria to read out her first poem today. Thank you. Thank you, Toufiq Zohur, to give me this opportunity to take part in this program. And I welcome and also my best wishes and greetings to all the other participants, all the other poets, all the other guests in this program. I say hello to everyone and my best wishes to everyone. Poetry is a language, universal language that has a vibe, that has a wave that can touch directly to our heart. I am now reading my first poem. It's a I am a black woman. I am going to read this in my own language, but the theme is I am a black woman, absolutely dark, dark as night, dark as an old tree. I am now reading my first poem. কালো নারীর কাব্য আমি কালো নিকষ আধার দুর্বাঘন তমাল বরণ আমার শরীরে কোনো আর্য রক্ত নেই সহজ সাধক চর্যা নারী আমি শ্যামাকন্যা স্মরণ করিনি কোনো আরব পুরুষ আমি কালী রণচণ্ডী বিশালাক্ষী এলোকেশী শ্যামল কুমারী কালো রং আমার গৌরব স্পর্শ করিনি কোনো মগদস্যু বর্বর হারমাদ বর্গী ঠগী মোগল পাঠান নীলকর শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আমার প্রেমিক নয় মাতঙ্গিনী ভূমিকন্যা আমি কৈবর্ত কৃষক মালো অনার্য পুরুষ কণ্ঠে বড় মাল্য করেছে স্থাপন সিঁদুর নূপুর শাড়িতে শাখায় প্রদীপ্ত উজ্জ্বল শ্যামল মাটির প্রেম ঝড়ের মেঘের সাথে আমার আলাপ আমি কালো শ্যামবর্ণা পলল জননী চন্দ্রকোট সোমপুর পুণ্ড্রধাম ময়নামতির প্রাচীন বেদিতে জলে আমার আরতি অর্ঘ্যশিখা স্তূপ পদমূলে দেব ভাষা বেদ গ্রন্থ কিতাব পড়িনি প্রাকৃত রমণী আমি সীতা সতী সাবিত্রী কখনো নয় বেহুলা ফুল্লরা শ্যামলী আমার নাম লক্ষিন্দর কালকেতু আমার প্রেমিক মাদলের ধ্বনি নাচে রক্তের প্রবাহে চড়কে বৈশাখে দোল যাত্রা রাস পূর্ণিমায় অঘ্রাণ পার্বতে প্রাণের গভীরে বাজে আদিম ফসলি গীত হাতে জলে লক্ষ্মীর প্রদীপ আমি মহুয়া মলুয়া চন্দ্রাবতী ভেলুয়া সুন্দরী আদিম বাঙালি নারী রারো বঙ্গ হরিকেল
গৌর সমতটে শঙ্খপার নদীর কিনারে অনন্ত জনম ধরে বসতি করেছি। I am proud of my black color. Thank you. Thank you very much for your beautiful poem. Now I am going to Canada. Now I am introducing one of the important poetess who born in Bangladesh but at present she settled in Canada. She is Mou Modhubontee. She is poetess, reciter, editor, storyteller, lyricist, organizer and founder director of Lolitapala, which is recitation organizations. Mou Modhubontee is a serious person. She prefers volcanic eruptions in poetry to being fascinated by joy. Poetry is dedicated to the expectation of something more than in enchanting rhythm territory. Sometimes the poetess is easy, sometimes the poet is an incomprehensive desert. That she published 11 books. Their short stories, two English poetry books, Ami Ekhondo Bangladesh. Her poetry books have been translated in three languages, Bengali, English and Spanish. She participated many literature platforms in world. She got many prestigious awards, different platforms from world for her great contribution in literature. Lolita Kora Soroshoili, who is her organization, is performing Facebook live show, which is very popular now. She is the host on that program. Now coming, Mou Modhubontee to read out her first poem today. Thank you. Good time to everybody around the world. Thank you so much, host Toufiq Zohur. One correction, this is Lolito Kontho Soroshailir Nandon Bandhan. The poetry, as we know, after all of the rain you have endured, it's no wonder that the light that shines within your beautiful soul created such a breathtaking rainbow. আজ আমরা সবাই এখানে যুক্ত হয়েছি নানা বর্ণ, নানা জাত, নানা রং নিয়ে, নানা চিন্তা নিয়ে, কিন্তু আমরা সবাই কবি। আর এই কবিরা সবাই মিলে একটি রংধনু। অনেক ধন্যবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সবাইকে যুক্ত করার জন্য। আমার প্রথম কবিতা, আমার কাব্যগ্রন্থ আমি একখণ্ড বাংলাদেশ থেকে, আই এম এ পিস অফ বাংলাদেশ। I'm a warm-hearted Bangladesh, the golden light-bearing girl. Deep down in my heart, I have cultivated a hungry yearn. I remember running around. Kids play, run, jump, pond, and mango orchard shading the house. I still can sense the intoxicating scent of darling mango birds. I can still hear the sound of the piece of land slide down to the pond. I witness the battle for freedom. The fighters cared for their killing mechanics and left them in the barn for safekeeping. My mother and I kept guard. My pregnant mother was expecting. For the fifth time, I saw her cooking snow white rice in a trench large pots. Those white rice worked as the electricity inside their brain. The energy, source of the freedom lighters. Source of the freedom fighters. The clouds wept
for the longest time in crying, flooded canals, a human mind, and the waiting for the sense of freedom. The cold blue winter evening of Canada appears to me as a piece of Bangladesh. Can I forget my birthland? I get lost in nostalgia. Every day my childhood land comes to me, I feel the shadow of its smooth sunshine, the green illusion of rural Bengal, a fiction of Lakshmi, and the dreamful crops of farmers' labor. I wish to add a plow this afternoon of Toronto. Why this invading attack? When the sun shines over the blue sky and spreads the joy of life, why? Why this invading attack? I have no crashes here. I feel the delicate Bangladesh deep in my heart. The liberated people under one flag, green and red. I fight with my body and soul against injustice. No one is bigger than me, whatever may be the explanation. I know deep in my heart I am a delicate Bangladesh. Thank you very much for your beautiful, heart-touching poetry. We salute to you, ma'am. The title of our episode is The World of the Poetry Recitation in Poet Voice, Part 14. The episode is 64, is going on now. Now I am going to my brother, James Tian from China. Yes, now the time is come. Now I am introducing one of the well-known poet in world who is from China. He is Mr. James Tian. He born in 1994, Shandong Province, Tian City. He is the member of Chinese Poetry Society, China Central Television, Chinese Wisdom Group Director, Calligraphy and Printing at the Signing of a Writer, the member of the American China Frequently Historical Linguistic Institute Researcher, Director Serbia Alia Mundi magazine, at this stage the only interview Chinese poet. Now, I think the network the problem, so that he when he joined again we go for him. Now I am going to Abdullah Gasmi. Now I am introducing one of the important poet who is from Tunisia. He is Mr. Abdullah Gasmi. He is working as a professor, hold a master degree in modern poetry. He is not only poet but also novelist, critics and translator. He has achieved another master's degree in Islamic philosophy. He holds many cultural responsibilities and he is the president of International Cultural Saloon in Tunisia. He published 20 books on poetry, novel criticism, and theater, achieved several global technologies. He received many international poetry awards and was honored in many countries. Now coming, poet Abdullah Gasmi to read out his first poem today. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Even greeting from Tunisia. Hello, my friend. Hello, everybody. I am very, very honored to be with you. A greeting for Bangladesh. I am so, so happy to be with you. I will read my poem in Arabic in my languages. After that, I will to listen to you that poem in English. Okay, Miss. Then I will read my poem. There is Yes, yes. please. One moment. بستان النرجس والياسمين وحيدا مع الليل أركب غيمة من بنفسج بري أبي الذي امتطى جواد الموت البرونزي باكرا تركني للحجارة القطنية والجبال
الثلجية أحبو بين قوافل الجياع، كضباب هزيل أطوق الطرق وأبكي في الليل على صدر أمي. لا موجة بيدي، في كفي نمت صفصافة حزينة، وحيدا مع الليل أركب غيمة من بنفسج بري. وحلق بعيدا أيها البلبل المغتسل في الضوء، على يدي تهب عاصفة من الشموس البرتقالية، عيناي زورقان تائهان في المحيط، قلبي شتاء بارد، كنت أتدفق مع الوجع بين الحروف وأسير إلى البحر بعيدا. الشوارع مكتظة بأهات العاشقين، مد يديك حبيبتي، دعيني أنمو بداخلك كعشب بري، دعيني أحصد القمح من ثدييك حين يحل الشتاء، أصطحب كلماتي إلى الحانة فأثمل بالوجع، وحين أعود إلى مكتبي تجلدني الحروف وتتحول الكلمات مشانقا، والقصائد بساتين ملح. حين يحل الربيع أستحب قلمي للمواخير العتيقة فأنتشي بالألم، وحين أعود لبيتي تجلدني القصائد لأني خلعت ثوب عذريتي. حين يحل الصيف أبحث عن مطر يتيم بين نهدي حبيبتي، حين يحل الخريف يصفر الدم من شفتي وينتفض إلى ظل إله بداخلي لأكون أحلى من السكر. جسدي بحيرة باردة وروحي ترتجف كصفصافة عارية، فاقتلعي الصخر من أضلعي، ضعي عطرك في مستنقع الذاكرة، واغتسلي في تجاويف القلب، وأقيمي الكنائس ثم صلي على بساط الحلم كراهبة. اعزفي لحنا وحشية، عيناي وردتان من لؤلؤ، أصابع قطعان غزلان برية تحدو بين المآسي، جسدي غابة من ضباب كنسيم معطر بالفرح، أضيء أسوار مملكتي، فجري من نجوم ملايين الشموس من الأضواء، وارقصي رقصتك لتورق الأشجار العارية بداخلي. Thank you. Yes, my Thank friend. you very much. Now in Yes, English, as in English. yes, yes, please, Narcissus, please. Sure, please. Narcissus and Jasmine orchard, one alone with the night. I embark a cloud of wild violet, my father, who rode the bronze horse of death, left me for the cotton stones and snowy mountains. I crawl between crowds of hungry people like a weak mist. I encircle the roads and cry at night on my mother's chest. No wave in my hand, in my palm hand, a sad willow tree grew alone with the night. I embark a cloud of wild violet, O bulbul that got drenched in the moonlight, go and fly away out of my hands. A storm of orange suns blows my eyes, are two boats wandering in the ocean. My heart is a cold winter. I used to flow with the pain between the letters and walk to the sea. I walk and jasmine grows vigorously between my steps too. The streets are crowded with lovers' sighs. O my beloved woman, let me grow inside of you as a wild herb. Let me harvest the wheat from your breasts when the winter comes. I used to take my words to the bar and get drunk from drinking pain when I get back to my office.
The letters used to whip me and the words turned into gallows and the odes into orchards of slat when the spring comes. I used to accompany my pen to the old cottages and get drunk from drinking pain when I go back home. The odes used to whip me because I took off my virgin dress when summer comes. I used to look for an orphaned reign between my beloved's breasts when autumn comes. The blood becomes yellow between my lips and the shadow of a god inside me rises so that I may to be sweeter than sugar. 3 My body is a cold lake and my soul trembles like a bare willow tree. Uproot the rock out of my ribs. Put your perfume in the swamp of memory. Bathe in the cavities of heart and construct churches and then pray on the dream carpet as a nun. Play a wild tune. My eyes are 2 roses of pearls, my fingers are flocks of wild gazelles running between tragedies. My body is a forest of mist like a breeze scented with joy. Light the walls of my realm, let millions of suns erupt from my stars and dance your favorite dance so that the bare trees inside me may come to leaf. Thank you so much. Thank you very much Thank for you, your Sid. Thank beautiful you. poem. Thank you. Now Thank you. again I am going to my brother who is from China. Now I am introducing one of the well-known poet in world who is from China. He is Mr. James Tian. He born in 1994, Shandong province, Tian city. He is the member of Chinese Poetry Society, China Central Television, Chinese Wisdom Group Director, calligraphy and painting at the signing of a writer, the member of the American China Frequently Historical Linguistic Institute researcher, director Serbia Alia Mundi magazine at this stage, the only interview Chinese poets. Now coming James Tian to read out his first poem today. Thank you. Thank you very much, my dearest brother, Toufiq Zohur. And I'm so glad to join in this so meaningful event tonight and meet so many new faces, people. And very glad to meet this so much friends too. And what the theme of my poem tonight named Love Can Defeat Anything. And I hope what my wishes and what my love want to give you all can make you happy and make you more believable to our future. Thank you. And now I'm reading Love Can Defeat Anything. Anytime and anywhere, there have many met through our eyes. Several times I'd like to make you sure what the meaning of this life. Anything and anyone, there need more feelings to be as tight. Day and night, keep combat, believe firmly the love can solve all the crimes. Love can defeat anything. Know this ancient word has been used many times. As long as its expression from our very heart, there will have the infinite burst of power and light. Love can defeat anything, but can always guard the true expect. Hold this tight and draw with thought. You never know what the kindness can do till you try. Thank you very much, and may God bless Thank you. us forever. Thank you, James Tian, my brother. You did a good poem. Now again, I am going to back Bangladesh, and Shanta Maria is coming again to read out her second poem today. Now coming Shanta Maria. Thank you. Please unmute your phone. Okay. Thank you. Thank you so much. It was a good experience to hear all the nice poems. I'm reading my second poem. It is, I'll read it in English translation. It is, uh, the name of the poem is Days Without Shadow.
Nowadays, we have no shadow. All the shadows of the passers-by on the highway sold out to corporate giants. All our love is in the exalted TV series. There are no deep secrets, all public, all viral. All the love songs are very commercial, very old, very primitive. In any soft afternoon, if I go back, can I easily recognize you? Come to another life. On the green sheet of the islands of Tahiti, covered civic liability, put your hands on the star, not on satellite anymore. I can read it in Bengali. ছায়াহীনতার দিন। আজকাল আমাদের কোনো ছায়া নেই। রাজপথে পথিকের সবগুলো ছায়া বিক্রি হয়ে গেছে কর্পোরেট দানবের কাছে। আমাদের সবটুকু ভালোবাসা উচ্চকিত টিভি সিরিয়ালে। গভীর গোপন কিছু নেই, সব পাবলিক, সব ভাইরাল। যাবতীয় প্রেম গীতি নিদারুণ বাণিজ্যিক। খুব পুরনো, খুব আদিম কোনো নরম বিকেলে যদি ফিরে যাই, চিনে নিতে পারবো কি সহজিয়া প্রেম? এসো আরেক জনমে তাহিতি দ্বীপের সবুজ চাদরে ঢেকে নিয়ে নাগরিক দায় হাত রাখি উপগ্রহে নয়, নিটোল নক্ষত্রের দেহে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Thank you, Santa Maria, for your beautiful poem. Our rest of the poets who are invited today, they are trying but cannot connect till now. So they are trying heart and soul. When they connected, we will give him the chance. Now I am going to again Mou Modhubontee. Now coming Mou Modhubontee to read out her second poem today. Thank you very much. থ্যাংক ইউ তৌফিক জহুর। খুব সুন্দর সঞ্চালনা হচ্ছে। আর প্রথমে ধন্যবাদ জানাই উদ্যান টিভিকে আজকে আমাকে তাদের এই অনুষ্ঠানে যুক্ত করবার জন্য। পোয়েট্রি ইজ অলওয়েজ ডিসকভারিং। পোয়েট্রি রাইটিং is discovering your own feelings and spread it to the other. I never started a poem that I know the ending of that poem. এরকমই একটি কবিতা, নারী হোক বিজয়ের প্রতিপাদ্য। এই কবিতাটি এবার আমি বাংলায় পাঠ করছি। লাল সবুজের পতাকা শুধু স্বাধীনতার নিমিত্ত নয়, একটি নদী শুধু জলের আধার নয়, একটি আকাশ শুধু মেঘের ঘর বাড়ি নয়, একটি জাতি শুধু মানুষের সম্মিলন নয়, এক খণ্ড ভূখণ্ড সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়, একটি যুদ্ধ কেবল নারী ও শিশু হত্যা নয়, একটি বিজয় দিবস কেবল আনন্দ ও কবিতা আর বক্তৃতা নয়। তাহলে পতাকা, নদী, জাতি, ভূখণ্ড, যুদ্ধ ও বিজয় দিবস বলতে আমরা কি বুঝব? প্রতি বছর 16 ডিসেম্বর আমরা সম্মিলিত হচ্ছি গান, কবিতা আর বক্তৃতায় মাইক ফাটিয়ে দিচ্ছি, তবু বিহঙ্গ আমরা খণ্ড বিখণ্ড, বিচ্ছিন্ন। চেতনায় আমাদের জাতীয় দিবস প্রস্ফুটিত নয়। প্রত্যেকে একটি সংগঠন, প্রত্যেকে বিজয় দিবস নিয়ে গর্ব করি। দিগন্তে চলছে কাল সাপের ছোবল, হতাশা, বিভেদ আর বিচ্ছিন্নতাবাদের নৃশংস খেলা। খেলছে খেলারাম, আহমেদ, মোহাম্মদ, সুকি ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, যুগপৎ সকলেই। চেতনায় আসুক বাঙালির জ্ঞান, বাঙালির ধ্যান, ঈর্ষাহীন চিন্তামৃত। আমাদের শিল্পীগুলো হোক একাত্ম, কবিরা হোক মহিমময় কবিতার সম্পূরক বন্ধু। মৈত্রী বন্ধনের শুভময় অভ্র ধ্যান। আমাদের রাজনীতি হোক খোলা আকাশের নিচে বৃষ্টি ধোয়া,
আমাদের নারীগুলো হোক সত্যিকারের মা, আর পুরুষগুলো হোক লিঙ্গ বৈষম্যহীন মানবিক। ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞেস করেও উত্তর মেলেনি। পুরুষেরা ধর্ষণ কাজে লিপ্ত হয়, ধর্ম দেশ ভাগ করে নেয়, রাজনীতি নৃশংসতা, চূড়ান্ত অত্যাচারের পর খুন, আর খুনের রক্তে উর্বর মাটিকে রাঙা করে, কলুষিত করে। ঈশ্বর ঘুমায় যখন শিশু খুন হয়, ঈশ্বর ধ্যানে বসে যখন নারী ধর্ষিত হয়। অথচ আমরা ব্যাস বিজয়ের নেশায় গুটিকয় সাপুড়ে কবি ও ছবি মঞ্চে আসি, কবিতা হাতে, ঘুমন্ত কি জাগ্রত তাও প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্র্যাকেটের ভেতরে। কোথাও কোনো সত্য নেই, সুন্দর নেই, লাল গালিচা দেখলেই মনে হয় এই তো এলো খুনের ছুরি হাতে নিয়ে একদল দাঙ্গাবাজ, জঙ্গিবাজ। গালিচা থেকে নামলে সব কিছু শুনশান, শূন্য। হা হা হা, ঢোল বাজে, দামামা চলে, আবারও হল্লা, পুরোহিত মোল্লা, আবারও খুন, আবারও ধর্ষণ। রোহিঙ্গারা দেশহারা, মানবিকতা দিশেহারা। বিশ্বব্যাপী একটা গণজাগরণ চাই, বিশ্বব্যাপী একজন দিক নির্দেশক চাই। চেতনায় নতুন জোয়ার। রমনা রেসকোর্স ময়দান থেকে সারা বিশ্বে আজ বিজয় দিবসের মহান আলোচনা, সার গর্ব বক্তৃতা, আহ্বান ছড়িয়ে দাও, চোখ মেলে দেখো, দেখতে পাচ্ছ পতাকা স্থবির উঠছে না, পতাকা গম্ভীর হাসছে না, পতাকা মুখ কাঁদছে না, পতাকার মশাল জ্বলছে না, পতাকা নীরবে লিখছে মানুষের গল্প। পতাকা বলতে চাইছে, নারী যেদিন হবে পতাকার গুদ্দ, সত্যিকারের বিজয় আসবে সেদিন। পতাকার বিজয় হবে সেদিন প্রতিপাদ্য। নারী ও পতাকা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, নারী ও পতাকা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে, দাঁড়িয়ে থাকবে, দাঁড়িয়ে থাকবে। নারী ও পতাকা। Thank you. Thank you very much for your beautiful poem. You have to read again. Now I am reading some visitors' comments today. Poet Kakuli Manna is telling Shunchi. Poet Choitali Boshu is telling good evening. Our senior and loveliest and popular eminent poet Shomit Boshu is telling Khub Bhalo. Metin Yeldram is telling super. Thank you very much. Stay with us. We are going to now Abdallah Gasmi read out his second poem. Now coming poet Abdallah Gasmi. Thank you. Yes, thank you so much. I read English or Arabic, Mr. Zohur? Arabic or English? You can read both. First of all, you can read in your native language, then you can translate in English. No problem. Okay, I write in Arabic, but there is a translator. Okay, I will Okay. read, yes, in Sure. Arabic, Sure. because I think that the poem is like the music. The people like to listen poems with other language. Today, I will read in Arabic. So, my friend, listen the music, the rhythm of Arabic poetry. Okay, Okay. this No is problem. yes. I know the okay. I will read another poem. شيدت عرشي في قصيدتي حاملا شعلة الحزن أجر ذلي خلفي فاحضني دمي أشتهي أن أقسم العالم معك ليس للشهوة أجنحة أسكب الوجع الشهي في عروقي
الشمس التي تشرق من شفتيك تحرق الهواء بين أضلعي. تطل حبيبتي كغزال بري تسلبني في وضح النهار نبوءتي. تعبث بأزهار الروح وترقص حول جرحي. الكون حزينا مثلي تماما حاملا جبلا باردا وغيوما فوق كتفي. وحيدا أتجول في تخوم المجرة أبحث عن إله غريب مثلي يوقظ الفجر النائم بين جفون حبيبتي يضيء عتمة الأحلام بداخلي. يخرج الشاعر المنفي بداخلي يجلس في أحزاني الباردة يرسم في الأفق المحترق البعيد نجمة خضراء. يطلق عصافير الحلم يمدد كل الرؤى. يمكنني الآن تذكر شكل غربتي. لساني من شمع ولغتي تحرقني. لغتي ليست غابة صفراء. يمكنني الآن اصطحاب النوارس في رحلة بحرية. يمكنني الآن احتضان أوجاع الكون بداخلي. لساني من شمع ولغتي تحرقني. مرحى لفتوتي أنا المنفي في جسدي. أطلق الفراشات للنار أطوع عناصر الخلق لشرائعي. المجد لي ما زلت أعتق الشعر والعشق حتى تجلى إله الجنون لي. ما زلت مولعا بالأنوار حتى تجلت لي الأنوار. أكاد أشتعل من العشق. أنا ظل إله شيدت عرشي في قصيدتي. Thank you so much. Thank you so much, poet Abdullah Gasmi, for your beautiful Arabic poem. Now I am again going to my brother James Tian. Now coming again, James Tian to read out his second poem today. Thank you. Thank you very much again. And the forward, peace and love are our common themes. And this poem's topic is Death is merely a piece. Death is merely a piece. As small as a seed and thin like a tree. Maybe one day is the last day. Perhaps some days I will vanish. Like a star full of hope, like the river never empty. What a choice of my feet. I don't want to be that Paris. Yearning for more dreams, ignore the stuff and its riches. Disappeared just like appearing again tomorrow. Death is merely a piece. Thank you very much. Thank you very much, my brother James Tian. You have to read a good poem now. From Russia, our one of the important poet who is academic winners, Olga Levadnaya. She is trying heart and soul but cannot connect with us. Just now she has to send me a message and she telling that she is trying heart and soul. I also reply her, please as early as possible you just connect. As our poet, today we have to invited 8 numbers of poet, but he has present only 4 poets. So
I am now reading one of my poem because the four poem is not in present. So I'm reading my poem in my native language, that is Bangla, and then I translate it in English. The title of this poem is Mukhosh. মুখোশ পরে নিলাম গত রাতে, রাজা তুতেন খামেন সোনার মুখোশ পরে রাজ্য শাসন করেছেন। প্রিয়তমা নারী আনাকসেনামেনের বাহুডোরে যখন ছিলেন, তখনও মুখোশের আড়ালেই প্রকাশ করেছেন ভালোবাসার সকল সরল ধারাপাত। একটা নীল আকাশ আর মেঘ বালিকার বাম হাত শক্ত করে ধরে সাগর পাড়ি দিতে যেয়ে এই মাছ দরিয়ায় হঠাৎ মনে হলো পেছনের অন্ধকার বুঝি চিনে ফেলেছে আমার ছায়া। আমিও রাজা তুতেন খামেনের মতো মুখোশ পরে আমার আনাকসেনামেনের বাম বাহু ধরে পাড়ি দিতে চাই সাগর আর অন্ধকারের অশুভ বিল্লির কণ্ঠস্বর। ফারাও রাজার মতো পিরামিডের হিমশীতল গুহায় রাত কাটাতে চাই না প্রভু। রাতের আকাশে তারার নাচন আর চাঁদের রোমাঞ্চকর আলোর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমি আমার মেঘ বালিকাকে নিয়ে অসমাপ্ত গল্পের শেষ দৃশ্য আঁকতে চাই। Now it is in English. The title of this poem is The Mask. Last night I put on a mask, wearing a gold mask. The king Tutankhamen ruled the kingdom. Even when he took Anaxenamen, the beloved woman, to his arm, he used to express all the secrets of love behind the mask. A blue sky, and I was crossing the deep sea, holding the left hand of my beloved tightly. All on a sudden, it seemed to me the darkness at my back might recognize the shadow of mine. Me too, wearing mask like Tutankhamen, holding the left arm of my Anaxenamen, want to cross the sea and all the bad signs of darkness. My lord, I don't want to spend night in the coolest chamber of pyramid, enjoying the dance of stars and waiting in the mysterious beam of the moon. I want to finish my unfinished tale with the sweet company of my beloved Megbalita. Thank you. Thank you very much. Again, I am going to poet Shanta Maria to read out her third poem today. Now coming Shanta Maria to read out her third poem today. Thank you. Thank you, Toufiq Zohur. Thank you, Uddan TV, for giving me opportunity to take part in this nice program, nice evening. In my third poem, I pay respect to my beloved father. He was a freedom fighter. He was a communist. I'm reading this in English. My communist father. My old father still dreams of revolution. The world has turned upside down long ago, but he is immersed in the machinery of the communist society in the bleak of his dream. He is still talking about Khapra word, talking about Lenin. He still mourns in the memory of the martyred comrades and unknowingly put his hand on the wound of his own body. My father counts the days waiting for a classless society. He sings Communist International of the old days. His weak spine, due to the weight of age, unable to bear his body, yet he still advises not to go down. My almost blind father flipped the pages of Das Kapital and wiped the dust of the blurry picture of Karl Marx with an old designed handkerchief. My poor father does not get into the expensive car of his son, want to go to Shahid Minar in a wheelchair. I still hear his faint voice. He tells
stories of Ranesh Das, Mani Singh, Charu Majumdar. This old comrade with his bloodless pale hands continues to hold the endless red flag. Thank you. Thank you, Shanta Maria, for your beautiful poem, My Communist Father. It's really a beautiful poem. Now I'm reading two visitors' comments. Indian famous classical music artist Piali Ganguly is telling, Khub Sundor অনুষ্ঠান. Mr. Amiruজ্জামান is telling, excellent. Thank you very much. Stay with us. Now we are going to again Canada to Mou Modhubontee Appa to read out her third poem today. Now again coming Mou Modhubontee. Thank you. অনেক অনেক ধন্যবাদ তৌফিক জহুর। অনেক সুন্দর সুন্দর ক্লাসিক কবিতা শুনবার সৌভাগ্য হচ্ছে এবং আমার বিনম্র শ্রদ্ধা শান্তা মারিয়ার সেই কমরেড বাবার জন্য। প্রত্যেক বাবার জন্যই আমাদের শ্রদ্ধা, কিন্তু যারা কমরেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন সমাজ পরিবর্তনের জন্য তাদের জন্য বিশেষ বিনম্র শ্রদ্ধা। কবিতা আসে সর্বোচ্চ চূড়ান্ত সুখময় সময় থেকে, অথবা কবিতা আসে গভীরতম দুঃখ, নির্যাতন, নিপীড়ন অথবা কষ্টবোধ থেকে। সেরকমই একটি কবিতা আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ রক্তনদী একা থেকে শান বাঁধানো খবর। সে তো আমারই ঘর ছিল, সে ঘর থেকে খুলে নিয়েছি প্রাক্তন টিনের চাল, টুকরো টুকরো কাঠ আর জটিল মায়া। সুখে আর বুকে জড়ানো স্বপ্নভঙ্গ আর স্বপ্নভঙ্গি, কালো মেঘ, মেঘের তলায় বৃষ্টি দল, অবিরাম ঝরে আর গান গায়, নিসা গামা পানিসা। সময় ঢালে সময়ের শিকড়ে পথ, পথ চলে আমি সেই আলোতে। আমার স্বপ্নগুলো জ্যোৎস্না ঢাকা মেঘ, বৃষ্টি বাদল, আমার সন্ধ্যাগুলো অনিকেত ভালোবাসা, আমার সকালগুলো লতায় পাতায় জড়ানো মাধবী কুঞ্জ। শুধু গর্ডন রিচ নেই, ইত্তেফাক, সংবাদ, অবজারভার, নেই সকালের ডাক, এ কাগেজ কাগেজ। শব্দে শব্দে ছেয়ে নেই আড়মোড়া শিশির সকাল, চিকন ঘুমের চাদর, মায়ের আদর। কোথায় তুমি মা? উজানের স্বপ্ন ডুবে যায় এক ঝাঁক ভাটির টানে। নগর তুমি এনে দাও আমার নাগরিক লিপি আর আমার ঘর, ঘরের দুয়ারে টুকরো টুকরো শান বাঁধানো বিচিত্র সোনালি খবর। আর এনে দাও আমার মা, আমার শৈশব, আমার ঘর, আমার বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ। ধন্যবাদ। Thank you. Thank you very much, Mou Modhubontee Appa, for your beautiful, excellent reciting this poem. You are not only a poet but also a reciter. Now we have to sing this. Thank you. Again, I'm going to Abdallah Hashmi. Now coming Abdallah Hashmi from Tunisia to read out his third poem today. Thank you. Thank you so much, Toufiq Zohur. Je suis very, very, very happy to be with you. I will read another poem. It's for my friend poets. This is no, it's little poem because I am
I have many poems. Well, one moment, please. I will Sure. read in English. There is the table of poets. Please. Table of poets. At night, poets meet on surveil table. The gods are there with their painful legends. The dream is a rag that can accommodate all pain. At night, he meets poets, all sun and seas are absent a flash. At night, poets meet and wars resound with light in the height. At night, two against the love on the lip and the body in a fine crystal. I am afraid of crashing into my body mirror. At night, poets meet in a forest of pencil words. At night, the words come out of the forking coffins to prepare us for an ambush. I will be dead without a corpse and without a grave. I will be dead on the lap of the poems that swallowed me a hug tram. I will be dead with gun names, desire, dream, and pen. I will be dead to defend a pearl from Christ that encourages me. I will be dead to write to the poem in pain, warped in desire. I will leave me while at your door. It's necessary that the poets meet at night to continue living. I will enter your deep and deep mouth. I am going to sleep on my paper in ocean of bones. At night, early mornings and dreams and reflection. Flying asleep is my window. Spring laying on my chest next to fire and the body prepared for combustion. Everything has migrated the universe light and minerals to be poems of pain meet under their poets. At night, poet meet on survivor's table. Thank you so much. Thank you. Thank you, Abdullah Gasmi, for your beautiful Thank you poems so again. much. Thank Before I go to James Tian, I am reading one of the poet comments. He is Mr. Poet Abdul Latif. He is telling সবার জন্য শুভ কামনা অবিরাম. He is also telling, writing again, অসাধারণ আবৃত্তি মৌদি. Thank you. Thank you. Stay with us. Now I am going to my brother James Tian. Now coming James Tian to read out his third poem today. Thank you. Thank you very much again, my dearest brother. And this poem, it was written to my wife, Judith. And the topic of this poem named Only My Love and Cough Cannot Be Hidden. Time can't compare the missing when the hurt begins to miss. Ripple of time will be nailed to the wall in the nook. Missing can't conceal the love when the soul starts to burn. The light of missing will be solidified on the forgotten road. When you get caught between the moon and New York City, I will always appear in the moment
when you need the most. When I get caught between the moon and New York City, the only way to revive myself, to commemorate the first memories moved, is to love you. Thank you very much. Thank you. Really, it was a romantic poem. Thank you very much. Now I am going to again Santa Maria to read out her fourth poem today. Now coming Santa Maria. Thank you. Thank you so much. This poem I'm going to read in Bengali, and you can see the translation in the screen. Because Bengali is one of the sweetest language of the world. It has its own symphony, and the name of my poem is also Symphony of a Starry Night. Tara Khosha Ratir Symphony. You can see the translation, and I'm reading it in Bengali. মোমের নরম আলো চূড়াগত নক্ষত্রের উষ্ণতায় মৃত্যুকে আবৃত করে, উন্মোচিত হয় জীবনের অনন্ত আকুতি। সময়ের মৃদুল প্রবাহে ভেসে যায় সেই সব তারা খসাত ফাগুন পূর্ণিমা দোলের আবির। যজ্ঞের আগুন ছেড়ে উঠে আসে সাহা, চোখ মেলে ভস্মীভূত প্রেম, চন্দ্রজ সঙ্গীত বাজে। দূর বহু দূরবর্তী জীবনের প্রাচীন মন্দিরে তখন কেবল রাত, সুবর্ণ রোদ্দুর, তখন কেবল স্মৃতি। হরিকেলে অচেনা বন্দরে তখন নোঙর করে দুধ সাদা ডিঙা মধুকর। পার্বতীর কেশ থেকে ঝরে পড়ে অনার্য কুসুম, ধান দুর্বা সুপারিতে গৃহকোণে আলো দেয় মহালক্ষ্মী ঢাকেশ্বরী। সেই সব নিবিড় নিশীথে নিমগ্ন নিভৃত নক্ষত্রের মরাল সঙ্গীতে কাঁসার থালায় মাটির প্রদীপে রয়ে গেছে আমাদের যাবতীয় বিনিময় শব্দহীন দৃষ্টির স্বাক্ষরে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Thank you. Thank you very much for your beautiful poem. Uh, from Greece, Antonis Filippeos is trying now. I think a very short time he will be joined. Now I am going to Mou Modhubontee Appa to read out her fourth poem today. Now coming again, Mou Modhubontee Appa. Thank you. Thank you, elder sister. This is again very nice, and it's my privilege, and I feel honored to be with other participants and poets that presented today in this window. And I am deeply feeling sorry that the friends who would not make it yet, I'm eagerly waiting for them to meet with them in this platform. Poetry is a mixed feelings. When we express a poetry, it does not come all sad, it does not come all happiness, it does not come actually alone. It comes with a mix of feelings. This is my English poem coming from the Dearly Alone. That book is published from Europe 2020. It is available in Amazon. The name of the poem, Dreams Trapped in Glacial Ice. Among an enormous number of educated viruses, many were undiscovered. So many dreams are undetected in our lives. Scientists have unearthed only 28 of those unexplored viruses, which were trapped in glacial ice from 15,000 years ago. Human dreams have lives. I'm a dreamer. A heart pulse at the door of dreams. I discovered deep down
Deep down in my heart, deep down in my soul, I floated and found myself in the deep sea of dreams. I entered into the inner core of my heart and I measured the length of the dreams. Amazingly, I found all of them. They all were waiting for me to cherish them, to nourish them, to cultivate them, to bring them out to the broad daylight. I swooned. I swooned out of joy and realized I am for the dreams and dreams are for me. No viruses can put a barricade in between. No viruses can put a barricade in between. Thank you. Thank you. Thank you, Mou Modhubontee, elder sister. Again, you have to read a heart-touching poems. Thank you very much. Now, before I go to Abdullah Gasmi, I want to meet you, my new friend from Greece. Now I am introducing one of the important poet who from Greece. He is Antonis Filippeos. He was born in Athens in 1980. He had been to Italy for 2 years for studies in the University of Rome. Returning to Greece, he completed his study in international and European relations in Athens and he obtained his degree in Italian literature at University of Athens in 2012. With his inexhaustible creativity, he managed to set in the field of poetry. His first book, Animus Nudus, which has to published by Publications, was well reviewed and he won a lot of international awards. Some of his poems were set to music and translated into English, Italian, and Russian. Lots of his poems have been included in various poetic anthologies and famous magazines. His promising second brand new book, Silentium, also published by Cactus Publications, has been recently published. Now coming, my friend Antonis Filippeos to read out his first two poems. He will read two poems because every poet has to read already three poems. Now coming Antonis Filippeos to read his two poems, one after one another. Thank you. Hello, everyone. Thank you very much, my dear Toufiq, for this great opportunity and this great invitation. I'm very glad to participate in this program live, in this program Poetic. I'm very glad to hear you and to see all of these important and excellent poets and poetesses. I am Antonis Filippeos, and I am reading you my two poems from my first poetic collection that was published before 3 years. The first poem, the title of the first poem, it's Allure. Allure. I can't reach you. You are miles away, but those cool leaves from labyrinth lotuses that penetrate you are mine. I want to capture them forever in the overcast sky and give them my name. When I feel lonely, to take a heart of your smile, to create in my mind two sacred words. When I hear you, to become a river of molten brass and flow with the words that jump out of your lips to gather them, turning them to sweet arrival, to dedicate it to you at night, just before I fall asleep, with your figure graven of the maps of the mind that magnetizes the poles of soul. A beam of light I become for you that I desire, impetuous passion. And if you ever come to touch me, then I will surrender without a fight, without hesitation. This is my first poem,
of my first poetic collection uh, with title Animus Nudus, which means in English naked soul. I think that poetry it's one naked soul. My second poem, it's entitled Light, Beams of Light. Beams of Light. Come again and discover the inception I left in the depths of time, to feel like a fighter again, for all that happiness that I deserve to have with you, my real dream, my sweet illusion. I gain life when they enrage and slips from your wet lips that play with words. I protest my hand to stop them. Maybe silence is better than thirst for tender words that I desperately need. I listen to the pauses for hours, pauses that touch the silence chords, the heartbeats that I want to share with you, the quakes of soul that unlocked forlorn feelings to touch you. Thank you very much for my listening and for my Thank you. reading. Thank you very much, Thank my dear you, Toufiq. Antonis and Filippeos. You are Thank you very wonderful. much. Yes, And all thank the you very much. participants. I'm very My glad and friend, cordial. my friend Eva Petropoulos told me that you are a very much persuasive poet in this world now. When we heard your poems, yes, we understand that you are really a persuasive poet in this world. Our friend, who is the organizing secretary of Panorama International Literature Festival, Aidin Doura Kabadia, is also watching this program. She is writing Bravos. Thank you, Aidin Doura. Stay with us. Now, again, I am going to Abdullah Gasmi to read out his fourth poem. Now coming Abdullah Gasmi to read out his fourth poem. Thank you. Thank you so much, friend. I will read another poem in Arabic. وجعي وطن لطيور النار، أيتها الشجرة المعتكفة في خلوتها، خذيني شبيه لك. وجعي وطن لطيور النار، كل الكروم معتقة في جسدي، دمي مذعور كذئب طريد، العتمة كالمشنقة في عنقي، النهار مر في فمي، السماء تهشمت فوق رأسي، الشوارع التي طويتها في حقائبي تبذر الأشواك بداخلي، النساء التي راودتها طارت عصافير بين أصابعي، ضحكاتي سفينة تغرق في بحر من رصاص، حلمي جثة مريض تئن على حجر، كل المدن ليست شهوتي، كل الفصول ليست صورتي، في سماء الروح غيم أحمر، قمر تائه مرثية صفراء للفجر، الجسد يتضاءل نورا جميلا وحزينا، الجسد طلل قديم، قفوا وابكوا أيها الشعراء، على كتفي عباءة الليل، على جبيني حرائق هذا الزمان، في جبتي إله وحيد وحزين، الغيوم دامية في عيني، وحيد أرصع لغتي بالوهم، لينتفض البحر في شراييني، يحرق الضوء بين أصابعي، تخرج الرغبة من شجرة الوهم، وجهي طيور ذهبية، وصوتي بحر هجرته النوارس، منكسرا في ثنايا غربة أتناثر في الحروف، كغزال يتنزه مكتئبا،
كما لو إني كنت قمر هزيل، كما لو إني نجمة بيضاء أفتح ذراعي للريح وأصرخ منتشيا كالماء. أنا عاصفة من العشق، يداي تشتعلان حبا وحرائق، شهوتي طوفان فجرت من صمت كل الصحاري، وفي قلبي تخضر الرياح، في قلبي وردة تعطر وجع أيامي، أشعر برجفة تحت عظامي. كيف لي أن أضيء الورق وأنا موحش كمطر صيفي؟ مللت انتظار الفجر كل يوم، لو أن لي كالطير جناحان لصعدت فوق المجرة وحولت النجوم حروف لغتي. دمي طير من الفضة ودمعي غبار الصخر، هذا أنا وحيد مع السماء، أشتهي أن يحط على كتفي قمر أحمر. أسئلتي التي نحتها من حجر تخضر تزهر في الشرايين وردة تسوق لوحشتي جرسا. كم حلمت أن يفوح الياسمين على لساني ويتدلى الصباح من شفتي. الريح التي في يدي منعشة، لن تدبل زهور الكلام، لن تهجر عصافير الماء هيكلي. Thank you so much. Thank you. Thank you. Beautiful poem. Thank you Thank very you, much, sir. Abdullah Gasmi, again for your beautiful poem. Now I'm going to my brother James Tian to read out his fourth poem. Now coming James Tian. Thank you. Thank you very much again. And this poem is my thinking about the time, named Time and Lies. Time and Lies. Against all odds, maybe you think the world is no longer bright too. But all is changing from the clock. The sun won't hide when I'm happy you do. What a day today, you miscreate the soak from the time, just like water can moisten anything, but you can never let it go. Life is always like a lie. It told you that all can be beautiful, but let the time pass so fast, the final result you never know. Time is always like a tie, it's holding the fate's throat, where you can say time and lies are in the same column. Back your eyes, the life is a whole. Thank you very much. Thank you. Thank you, my brother James Tian. Again, you have to read a wonderful poems. Though our invited all honorable poets today have to completed their 4 poems, but my friend Antonio Filippeos only did 2 poems. Now I am calling my friend Antonio Filippeos to read again 2 poems because all poets already have to read their 4 poems today. You have to read only 2 poems. So you read one after one another 2 poems now. Now coming Antonio Filippeos to read out his 2 poems. Thank you. Hello again. My first poem is Ego. Sky is for those whose hearts beats hard. Earth is for those who love. Sea is for those who pursue the chimera at the voyages of life. I'm earth, sky, and sea, all at once. The second one, it's titled What Kind of Love? What kind of love can you ask go away and never feel the redemption afterwards? What kind of love brings pains to the heart, but you want it even more? What kind of love do you call in your dreams, but when dawn comes you still smells its perfume?
What kind of love are you coveting like sunbeam of the dawn of your eyes to make them look so bright in their sorrow? What kind of love makes you so alive in the small depths of suffering soul? What kind of love makes your tears even more warm and heavy as they fall onto the ground to wither? What kind of love, just by hearing from it, makes the flutter of the seagull over the sea seem as close as the horizon where the last note is lost? Thank you for reading and for listening. Thank you. Thank you very much, Antonis Filippeos, for Thank your you beautiful with all my poem soul you and have my read. heart. Thank you. Thank you very much. Already we have to reach the last stage of this program today, but I think one poems for each poet we can hear again. So finally, I am going to Santa Maria to read out her final poem today. Now coming Santa Maria. Okay, thank you, Toufiq Zohur. I'm going to read in English one poem, and this is the first poem of any Bangladeshi poet written writes his poem about China, about Beijing. So I'm reading this poem, Spring Festival in Beijing. It is the only poem of any Bangladeshi poet has written about Beijing, the capital of China. On the ancient streets of Beijing, evening knees down. Festival moon clings to the sky. Near the western hills, Laozi smile and ask, are you impatient? Just taste the salt of love. Oh Beijing, for thousands of years you are praising the emperor. The emperor is surrounded by courtiers. He plays with a green doll. With flash in his ring, stars drop from the sky at his gesture. The emperor assumed the flashing eyes of tigers. Forbidden city lies in his front. Slaves sing and play kuching. The queen is dressed in silk. Oh Beijing, you are a pretty toy of jade. It is spring festival. Fireworks in the sky. 9 sons of dragon crawl on the roads. Fireworks in the ancient streets, in the alleys, hutongs. Love burns and old Beijing sighs, watching the western hills. Thank you. 谢谢. Thank you very much. I think my brother James Tian understand this poem very much. Thank you, Santa Maria, for your beautiful poem again. And now I Very am reading beautiful. two Very visitors. beautiful. I am reading. Thank you. I am reading two visitors' comments. One of the comments from my sister. She is living Turkey. She is Turkan Ergar. She is writing, congratulations to all of you. From Bangladesh, our senior poet Sultan Muhammad Razak is writing, it is really a great event. Thanks to all participant poets from different parts of the world. Thanks to poet Toufiq Zohur to organize this initiative. Thank you very much. Stay with us. Respect and love. Now I am going to our senior poet Mou Modhubontee sister to read out her final poem today. Now coming Mou Modhubontee sister. Thank you. Thank you so much. And finally, we got another friend with us, and that's a very joyful to be with him and hearing his poetry in his own voice. I thanks to all the audiences who's writing the very inspiring comments. দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা, তোমরা যারা সুন্দর সুন্দর কমেন্ট দিয়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছো, তোমাদের জন্য রইল প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা। যারা এই মুহূর্তে অনুষ্ঠান দেখছেন এবং যারা আগামীতে রিপ্লে করে দেখবেন, তাদের সকলের জন্য রইল আমার হার্দিক ভালোবাসা। আমার এবারকার কবিতা বলবার আগে যে কথাগুলো বলতে চাই সেটা হচ্ছে, কবিতা হলো এমন একটি জিনিস যা সবচেয়ে উত্তম শব্দে সবচেয়ে সুন্দরভাবে নিবন্ধিত করা হয়, তাই হলো কবিতা। আমার এই কবিতাটি বাংলায়
সমীরনের ছিন্ন বসন। এটি একটি আঞ্চলিক ভাষার কবিতা। দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন না যে কোন আঞ্চলিক ভাষা মিশ্র। হ গো সাহেব, আমি সমীরন। ওই যে দূরে চোখের নজরটা যদি একটু নিচে নামাও, দেখবা আমি কই থাহি। ওইটার নাম বস্তি। তোমার চোখের কালা ঠোঙ্গাটা আকাশ থন একটু নিচে নামায়া ধরো, ধরো সাহেব, দেখবা কত কালা দুঃখের তারারে। আর তোমরা আসমানের তারার লাইগা কাইন্দা বেড়াও, আমরা নিচেই থাহি, কিন্তু নজর খান বড় উঁচা। আসমানের পানে চাইয়া থাহি খালি চক্ষে চাতক পাখির লাহান। শুধু বুঝি না তোমরা কি খুঁজি পাও। হ গো সাহেব, তোমার ভদ্দর লোকের শরীর থিকা দয়ার মন্ডারে হেসকা একটা টান দিয়া বাইর কইরা আনো, তাইলে বুঝবা পৃথিবীর আসল গন্ধটা কি। এই সোনার গায়ের ইট পাথরে বইসা কলমের টান দিয়া কাগজের বুকে কি ছবি তুমি পাইবা সমীরনের। হ, চলো উড়ো, একবার আমার হাতে হাত দেও, পা দুইখান উঁচা কইরে আমার কান্দে ভর দেও। হের পর আইসা দাঁড়াও এই বস্তির মাইজ উঠানে। এবার আঁকো সাহেব, তোমাগো সমীরনের ছবি আঁকো। পেটে খিদার জ্বালা, চোখে শরমের জ্বালা, বুকে রোশনার জ্বালা, আর তোমাগো 500 টাকা দামের এক কাপ চায়ের জ্বালা এক কইরে দেও সাহেব, এক কইরে দেও। ঢাইকে দেও তোমার কলমের একখান লম্বা টানে। আর কি গল্প শুনবার চাও সাহেব। ইজ্জত ঢাকবার পারি না বেবাক কাপড় ছেঁড়া, পেট ভরাইতে পারি না বাসন খান খালি। হাড্ডির উপর শুকনা চামড়ার শরীরটা নিয়া যখন রাস্তা দিয়া হাঁডি, তখনও তোমরা কও বেলেল্লা মাইয়া মানুষ গতর খান দেহাই কেমন, দেখ চোকলা ছাড়া পাকনা কলার মতন। হায় রে কপাল, এই তোমাগো সমীরন। এখন টাইনে আনছো সোনার গায়ে, সোনার বদনে ঠান্ডা বাতাস দিয়া নাইজ্জত থেকে লুট করবার চাও বেবাকটুক। এরপর তো কলমের আরেক গুতায় জাতিসংঘের কাছে হিসাব দিবা। নির্দিষ্ট বাজেট থেকে 100 টাকা দিয়া সমীরনকে বিরাট সাহায্য করেছি। হ, আপনাদের অনেক দয়া সাহেব, অনেক দয়া। ধন্যবাদ সাহেব, ধন্যবাদ। আপনাদের অনেক দয়া। Thank you. Thank you very much. Fantastic poem, extraordinary poems written in regional language. Thank you, senior poet. Thank you very much. Now I am going to Abdallah Gasmi to read out his final poem today. Now coming Abdallah Gasmi. Our time is very short. So please start, Abdallah Gasmi. Please unmute your phone. Please unmute your phone. Please unmute your phone. Yes, yes, yes. Yes, thank you, Mr. Thank you. Toufiq Zohur. I will read a short poem. أشتهي أن أعود طفلا. I want to become a children. أشتهي أن أعود طفلا. منذ ألف ضوء لم تبتسم لي نجمة واحدة. منذ ألف ضوء لم تحط على كتفي حمامة واحدة. لست حزينا، جسدي بنفسجتان وعيناي نجمتان حالمتان. أمي التي حضرت كل أعراس الفجر أعطتني
من النجوم لأكون بحرا، أعطتني من الياسمين لأكون عطرا، أشتهي أن أعود طفلا. تطل حبيبتي من وراء الحلم، فأطير إليها بجناحين من زجاج، وأهوي في لظى القصيدة في النار الأولى. حبيبتي دائما توقظ الفهد الوحشي في صدري، وحين يهم باقتناص الغزال تحرقه شموس عينيها. حبيبتي نجمة تغرد وحيدة في السماء، تكحل عيون الفجر بضحكتها، تحتضن أحزاني حقولا من غمام. الليل أخضر في يدي حبيبتي، والأقمار تحط على ركبتيها. تجلس حبيبتي في أقاصي المجرة وتنشر ألعابها، الألوان، الحروف، الأسماء، كخزافة تشكل الكون والقصيدة، وتغفو فوق أكوام أحزاني قليلا. حبيبتي تصعد سلم قلقي، تبلل الكون برضابها، تضاحك النخيل وترسل ضفائر الشمس، تزرع المياه على ضفاف الجرح. حبيبتي نجمة تومض في هيكل جسدي. Thank you so much. Thank you, Abdullah Gasmi, for your beautiful poem. I just read one visitor's comments. Sultan Muhammad Razzaq is telling, বাহ কবি মৌ মধুবন্তীর অসাধারণ কবিতা ও আবৃত্তি, অনেক শুভেচ্ছা নেবেন। From India, Sudam Krishna Mondol is passing this show. Thank you. Stay with us. Now I'm going to finally my brother James Tian. Now coming James Tian to read out his final poem today. Thank you. Thank you very much again to my dearest brother and to you all. And because it's midnight in China here already, so my final poem, the name is Good Night This Night. Just hope what my blessings can cover you all and can give you all two more warmth. Thank you. Good night, this city and sight. Nice dreams, my loves and like. Such a wonderful moving this way over the starry eyes. Good time of the noon and sigh. Keep my heart on the needy spike. The street is now as quiet as a loaf of bread, but it fills the hungry soul of people. Oh, what a surprise! Hold down myself, then know the tide. Only make better of each one, the world made peaceful and bright. When the night mail is broken, while the sweet is fight, we can't stop the constant changes, just in feeling is nice. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for your poem. I thank you and say good night. Now I'm going to finally my friend Antonis Filippeos. Now coming Antonis Filippeos to read out his final poem today. Thank you. Thank you very much. I am reading one poet, my favorite, in Greek and then in Italian. It's called Animus Nudus. It's the
central title of my first poetic collection. Αντανακλά το φως του ήλιου στα μάτια. Σύννεφα στάζουν παγωμένα δάκρυα και εσύ τριγυρνάς στα τούνελ του μυαλού. Δεν περισσεύει τίποτα. Ρούχα αφημένα δεξιά και αριστερά, φορεμένα για τελευταία φορά. Μισείς τις αλήθειες, αποκαλύπτουν, ξεγυμνώνουν. Προδίδεις, φοβάσαι, γεννιέσαι ξανά. Στάζεις φωτιά και χάνεσαι πάλι. Σαν όνειρο, σαν φωτεινός κεραυνός στο σκοτάδι. Σε ένα από τα στέματα του ουρανού γεννάς ήλιους θεούς. Animus nudus. La luce del sole riflessa nei tuoi occhi. Nuvole stillano lacrime ghiacciate e tu vaghi nei tunnel della mente. Non avanza nulla. Abiti lasciati a destra e a sinistra, indossati per ultima volta. Odi la verità. Svelano. Mettono a nudo. Tradisci. Hai paura. Rinasci. Stili fuoco e ti perdi di nuovo, come un sogno, come un fulmine luminoso nel buio. In una delle corone del cielo partorissi dei sole. Thank you very much for listening, my dear and all dear participants. Thank you. Thank you very much, my dear friend Antonis Filippeos. Thus, the completed our program today. Today, I have to read 27 number of poems by 6 poets. Here is uses. We have to use our native language like Italian, Greek, Arabic, English, and the sweetest language in world. Fourth number of sweetest language in this world, that is declared by UNESCO, and that is our homeland language, Bengali. I mean, 6 languages already have to use today. Thank you very much. And that all languages have to create a new mythosphere today. I think so. Who are watching this program, I think they must very much enjoyed this program today. And finally, I'm telling who are not still connected, don't lose your heart. Stay with us. We will invite you again for the next show. And hopefully, I think that our senior poet who lives in Bengali, now settled in Canada, Mou Modhubontee, we are highly appreciated to you. That the coolest time in Canada, but you are still in morning with us. Thanks a lot to you. And my brother James Tian, it's midnight in China, but still we are work only for poetry. And my friend Antonis Filippeos, and my friend and Professor Abdallah Gasmi, and also my sister Shanta Maria is present here. All these people are present because they love poetry. They love poetry very much, so that they hear. And I delivered one speech in every program in the last moment, that I say that the sky of poetry is one. Though the all poetries come from different countries, but the tone of the poetry is only one. The sky of poetry is one, the tone of the poetry is one. So all of the peoples who are reading today, our language is different, but the tone is same. So everybody, thank you very much for you being here. When we invited you, you will again come. This is not the ending program. This is the introducing to you. Again and again, more time we will invite you this show, and also regard to you, because you are very much important and very busy time you have to pass now. So good night. Stay safe. Though the world is not free from COVID, so stay safe. When you go out from our home, you must use in mask, and must use in sometimes you hand sanitize. Don't miss it. Thank you very much. It's now in evening in Bangladesh, but sometimes I think that in China it is midnight, and Canada is morning, and Tunisia is evening. Also, Greece in evening. So thank you very much. God bless you all. Thank you. Stay with us. Stay with Uddan Little Magazine. Thank you very much. Thank you.